హాయ్ హలో నమస్తే భవిష్య బుటిక్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ న్యూ ఆఫీస్ పేట్ కొండాపూర్ హైదరాబాద్. ఇంతకుముందు బ్లైండింగ్ కట్ చేసామండి ఫస్ట్, తర్వాత మెయిన్ కట్ చేసాం, ఎలా కట్ చేయాలో చూపించాను మెయిన్ కూడా. ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్లో వస్తున్నామండి, స్టిచ్చింగ్ కూడా చూపిస్తున్నాను. नेक्स्ट पादम चेंज करना है, नॉर्मल पादम लाना, मग्गम वर्क का काम पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट है तो लाइनिंग अटैच करना, ब्लाउज है तो स्लीव है तो उसको भी अटैच कर सकता हूँ। करना तरह ब्लाउज ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट लाइनिंग अटैच। बैक पार्ट बोल था ये लाइनिंग अटैच किया ना, एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ మొత్తం एक्स्ट्रा क्लॉथ कट करना మొత్తం बराबर, लाइनिंग असल कट नहीं करो। नेक्स्ट है तो साइड पैनल अटैच करूँगा प्रिंसेस को। डबल स्टिच कंपलसरी, हाँ स्टिच पे स्टिच आना, छोड़ो डबल स्टिच नीचे वेस्ट साइड पाइपिंग, मग्गम वर्क ब्लाउज है ना इसलिए साइड
ఫినిషింగ్ బట్టి. ఓకే, చూడు అన్న. ఫోల్డ్ ఫినిషింగ్ 1 inch. Start. Okay, double stitch compulsory on.